Good morning, my dear children. Now it's time for our English class, and today we will do two-letter sound words. Okay, two-letter sound words. What is this? This is letter A. A. T. At. A. T. At. A. T. At. A. B. Ab. A. B. Ab. A. G. Ag. A. G. Ag. A. N. An. A. N. An. A. N. An. A. Am. A. Am. A. P. App. A. P. App. Ad. 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 Now again. At. 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 Ab. 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 Ag. Ag. An. 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 Am. A. P. App. A. P. App. Ad. Ad. See here. A. M. What we will get? Am. A. Am. Okay. Good. Now, see here. A. D. If we join sound letter A with sound letter D, what we will get? Yes, tell me. Add. 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 Okay, very nice. When we join sound letter A with sound letter N, what we will get? An. A. N. An. A. N. An. A. N. An. Okay. Next. A. G. A. G. What we will get? Ag. 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 ओके, जब आपको ये सब समझ में आ जाएगा तो आप इनको कैसे रीड करेंगे? एम, एट, एन, एग. ओके, when we join A with B, what we will get? Okay, tell me. Yes. Ab. 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 Okay, kids. Now let's see how to write. Yes. A. B. Ab. A. Am. Am.
A, N, A, N, an. A, P, app, app, app. Okay. Then A, D, add, add. A, G, egg. At, at. A, X, X, X. So you have to do more and more practice of these 2-letter sound words, okay? And send me your pics and videos. Do your work neatly in your notebook. Have a nice day. Bye-bye.